Telefine yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkwanirizaako ssebo ne nnyabo agyekuumiddeko. Weebale kugisiibako n'ogikererako n'ogibeerako teri tofaali singa eryo. Musajja wa Kabaka biri mu Yematofu, mu Nabuddu, mu Nakalungu, nzikalidde batuusaako eby'ensonga. Pulogulaamu olutindo lukuyunga ku nsonga nnyingi. Byanjigiriza, bya bulimi, bya bulunzi, bya mizannyo, bya bulamu, bya busuubuzi, bya ddiini, byonna olutindo nze ndukutwalako ne lukuyunga ku nsonga nnyingi. Nja kukikaatiriza nti mukaweefube w'Obwakabaka bwa Buganda, mukaweefube wa Ssaabasajja Kabaka nga bw'atulambika, essira liri nnyo ku by'obulamu. Kuba omuntu omulamu yakola, ye yeekolerera, yakolerera abantu be n'ekitundu kye n'eggwanga lye. Essira ne liba ku byenjigiriza, saako eby'obulimi n'obulunzi. Ebyo kasita bitereera mu ggwanga, ebisigadde bigoberera era abantu ba bulungi. Kaakati ebyo naffe olwabimanya ne tugaa nti katutandika okuteekawo enkolagana n'okutta emikago. Abaasookera ddala mu by'obulamu ne bagaa nti nedda, ffe aba Gombe Medical Services Hospital kubali ntuma loodi wano nga wakayisa ku Ndejje University odde Nankulabye GMS Hospital ne bagaa nti BBS Telefine tutambule ffenna tutuuse obujjanjabi ku bantu. Era na bwe kiri kaakano Gombe Medical Services Hospital batesiteesa olusiisira olutandika olunaku olw'enkya okutuuka olw'essande okuva ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 11 nga bakebera endwadde ezitali zimu. Abasawo ndi nabo wano ate olwaleero mujjiddemu n'omukyala wa Kabaka wa njawulo nnyo awerekeddwako ne musajja wa Kabaka ye kaddugala wa wano mumanyi. Naye mu byonna nina Dr. Mugenyi Martin ono nno munoonyereza ate era mukugu mu by'obujjanjabi, nemba ne Professor Lydia Kotner era naye ndi naye wano olwaleero kambasabe bababuuzeeko. Kansooke ne Dr. Mugenyi. Buuza ku batoba n'abatuuliza. Nesimye okukyala mu studio za BBS Telefine. Abatulaba eyo mbaleetera obubaka okuva mu Gombe Medical Services Hospital wano ku Balintuma, era nga tusaba nti tuzze okubategeeza kiki tugenda okutuusa ku bantu b'eggwanga wiiki eno okuva olunaku olw'enkya. Tugenda kuba nga tutunuulira ENT abalina ebiwanga, obulwadde bw'ebiwanga n'ensusu nga tuli mu kukebera n'okujjanjaba. Wow. Yes, sebo. We are pleased to be joined by Professor Lydia Kotner. Is it the rightful name, the one pronouncing it? It is. Please, can you humbly greet the viewers? Yes, say hello to them. Good morning, everyone. Thank you for having me here today. And I am Professor Lydia Coutinho. I'm coming from Cuba. I'm an ENT specialist, which is ear, nose, and throat specialist. And I am now working in GMS Hospital, Gombe Medical Service Hospital. And we are offering to you, to all the viewers, and to be our customer for a new medical camp that we are starting tomorrow. Well, wow. Professor, when you say you're a specialist in ear, nose, and throat, what can the viewer take? What do you mean exactly? Yes. A specialist in ear, nose, and throat. When we are saying a specialist in the ear, nose, and throat, it's attending every pathology which is in that area around the head and also the neck, and a specialist on ears, nose, and throat of larynx. Larynx is the organ which is responsible of our voice. Then any disorder in the breath by the nose, any disorder respecting to the throat, and any hearing issue can also be attended by an ENT specialist, of course. We are mainly surgeons, but we are also able to treat clinical diseases responsible of that area especially. Yes. Aliku BBS Telefine, oboolya okuddira mu maama wange ali eri Vira Maria. Professor Lydia
aga nti obukugu bwe buli ku ndwadde zonna ezisoomooza amatu, ennyindo, emimiro egyo kwegenda endwadde ez'ekiwanga, era azinoonyerezaako, azijjanjaba, era obujjanjabi bwazo busobola okubeera kubukuwa obuwa eddagala, naye ate oluusi bwe kiba kyetaagisa ate era mukugu mu kulongoosa, era n'okulongoosa alongoosa. N'olwekyo Professor ono kutandika olwokuna enkya wano ku GMS Gombe Medical Services Hospital y'omu ku bagenda okuba nga bakebera ku balwadde abo. Kaakati mu kiseera kino ebyo nayo tubiwulidde. Dr. Muginyi, enteekateeka yiga okola biki ku Gombe Medical Services? Ku Gombe Medical Services Hospital nkola ku by'okukebera endwadde, gwe buli lwadde bw'oleeta nze nja bukebera, okukebera endwadde n'okuzinoonyerezaako wamu n'okuwabulwa ku ddagala erigenda okukola mu kujjanjaba. Byebyo byenkola era ndi omu ku bakulembeze mu kitundu ky'eddwaliro lino. Weewaawo. Enteekateeka ziri zitya olunaku lw'enkya? Enteekateeka olusiisira luno we tuli enkya ssaawa 3 abantu babe nga batuuse, ennyonyi enkeeze. So twagala abasooka tuleme kuba nti tugwirana okulaba abasawo, mujje tubawe obudde, atuuka yayeewandiisa nga tukukwasa omusawo nga tukutambuza, ng'ovaawo ng'oddayo ng'onoonya ekirala. Ekirala nti tugenda kuba nti tutunuulira, waliwo abajja ng'alina endwadde zisoba mu emu. Twogedde ku kiwanga, twogedde ku lususu, naye tuyinza okugamba nti ninayo n'ekirala n'abo abasawo we bali. Oyinza okuba ng'olina omwana ozze bw'olina ekiwanga naye ng'ate omwana ayagala kulaba musawo w'abaana. Oyinza okuba ozze ng'oli lubuto naye ng'ate ng'olina n'ekiwanga. Laba n'oba olubuto webiri. So njagala okuwabula nti buli omu olusiisiira lugenda kuba lwa bwereere kuba ekiwanga n'ab'ensusu, naye n'abalala bajje balabe abasawo be beetaaga. Olususu n'ekiwanga bya bwereere, ebirala byo byakusasulira. Naye ekirala kye nnyinza okwogerako nti mu bino mulimu waliwo obulagala obutandikirwako, obulala tujja kubanga abantu babwegulira babwetuuseeko, oba tosobodde kagula ku ssaawa eddagala tujja batuliwandiise. Naye ng'otegedde ekizibu, ekizibu okitegedde, eddagala tuliwandiise, ogende opakasa olifune. Ali ku BBS Tefine ndi ne Dr. Martin Mugenyi awerekeddwako Professor Lydia Cotno. Professor, you as a specialist in ear, nose and throat. Yes, please. Could you please tell the viewers, what are the symptoms and the signs of ENT? Yes. More frequently, the patients are complaining, especially about hearing problems, any complaint about nasal issues, any difficulty in breathe by the nose, it's also attended by us. Any problem with a voice, hoarseness of voice, I mean, it's also attended by ENT people. The sore throat, any kind of sore throat which is taking time, is also attended by us, especially the people who are having difficult in breathe when they are sleeping, like snoring, especially night hours, are also our patients. And any people who is having a lump in the face, in the neck, and also a lump sensation in the throat to swallow, they are also our client. Must be coming for a review, at least for a checkup with us. Our consultation is going to be free by this time, by these 4 days, between Thursday and Monday and Sunday. We are going to be there, bringing consultation for free, and then we can start in the follow. Wow. Ali ku telefine nkakasa nti ebyo tubigoberera bulungi. Obubonero kwolabira nti ddala toli bulungi mu nnyindo, mu matu, mu mimiro, owulira obuzibu mu kumira, owulira ebikusiiwasiiwa, okufuluuta okuba nnange naddala ekiro Professor bw'agambye si kirungi n'akatono. N'owulira amatu nga gajjeemu amaloboozi ng'omulinga omuyingiddemu ebiwuka oba mulinga omuyiseemu amazzi. Bannange n'owulira sawundi ennyingi ennyo, amaloboozi nga mangi nnyo,
tigayina kuba mangi nakubadde olina okuba ng'owulira ebyo byonna bye tugiragira ebyo n'owulira ng'ennyinda ezikusiiwa ozibikira amaaso ne gakumyuka ebyo byonna bigwa ku kiwanga naye agambye nti omumiro si wano wokka woolaba balina okugutunuulira okuva eno gye gussiza mu mawuggwe ebyo byonna bigwa mu ear, nose and throat obwo bwonna buba bulwadde oba bisoomooza ekiwanga waliwo n'abalina ebituli ebitono mu kussa mu nnyindo nga waliwo ebimezeemu kati ebintu ebyo bimera oli abatassa bulungi kati kimuyamba profesa ono n'amutunulako n'amugamba kino kye tugenda okuwa lino lyeddagala erikijjawo oba kyetaaga kulongoosebwa ebyo byonna bigenda tunulibwamu. Mbuuza olusiisira luno lw'abantu bakulu n'abaana bato? Olusiisira lukwata buli omu okuva ku yakazaalwa okutuuka ku bakulu abakadde bajjajjaffe. Be Kampala bokka be bajja abali waffe Kalungu era ekyamulibwa bajje nabo abali ekyaggwe abali eyiganga abatulaba abatulaba olusiisira luno lw'abantu bannayuganda. Katugambe abantu abali mu Uganda kuba mu Uganda temulimu bazaalibwa wano bokka abantu ffenna abali mu Uganda naye ng'olina ebizibu bino bye twogerako jangu ku Gombe Medical Services twatandise nadda okubuukinga abaagala okubuukinga babuukinge bakube ennamba z'essimu ziriwa 0762 mukaaga emirundi 3 7 emirundi 3 eya MTN eya Airtel eri 0708 8 00 M0 tulabe nti no tuyamba endwadde ezimu tuyinza ozitwala nti nyangu nnyo abantu abamu babeera mu kulowooza nti waffe jjajja yakirina nange nkirina taata yakirina nange nina okuba nakyo naye ng'ate buzibu so endwadde ezimu ziri nzaalirwana naye ng'ate zijjanjabwa. Oli ku telefone ya Bwakabaka bwa Buganda ndi mu puroguramu olutindo ndi ne Dr. Mugenyi Martin omukugu mu kunoonyereza era ne mu bujjanjabi awamu ne Professor Lydia Kotino bendi nabo olwaleero. Professor, when you talk about ENT challenges or problems, are they the allergies also? Yes, of course. Allergies are also related with us. Everybody who has a history in the family with about allergy is also as our potential patient, and especially the one who is suffering in the dusty area, the people who are working in an environment which is having a lot of dust, like construction, is also affecting the people who are working in that area. Carpenters are also our potential clients, and we can, of course, treat the allergy very well because we have a lot of tests that we can also, the people can also afford in our GMS hospital. We have the test, immunological test, to be able to recognize which allergy is affecting everyone. Most of the symptoms for allergy are related with ENT, especially because of our areas, the nose and the throat, are the areas who are receiving the information from our environment. We are receiving it, we are intaking it with the air, with the food, and then our body is responding. Okay. Doctor, inachoongeza kyayogedde professor annyonnyodde kanziremu nsobole okukitwala nti okujjanjaba ENT tekitegeeza nti kujjanjaba bye byokka ebirabika bibanga allergy twakigandawaza naye kuyinza okuba nti olina omubiri gwe gikyetaaga agambye nti tusobola okubinoonyerezaako nga tukebedde oba musaayi gwo oba tukebedde malusu oba musulo ne tugamba kino tolina kikozesa ne tukuwa eddagala n'otandika okukikozesa oba okukiviirako ddala. Waliwo bano nti tumize katugeze mize ekinusu mu tayimu eno singa kiba we kiri jangu oyambibwe. Ebyo biki dokita byenda? Ebyo biri mu mmiro gy'abantu ebiringa amakovu ebyo biri mu mmiro gy'abantu ebyo bijja okulongoosebwa obitegedde nti ono professor avudde w'Ecuba ali ku GMS hospital. Yes, kakati bino ebyo ebintu byajja mu bantu bebyo nabeera oli tasobola kumira oli tasobola kussa ebyo bye biba bimeze mu mumiro gw'omuntu
naye nga bijjanjabwa era mu lusiisira bye mugenda okebera bye tugenda okebera bye bigenda abantu alina ekintu ng'ekyo oyo ajja kuba nti alondobwa bumu tumuteeke ku gurupu endala tumugane tujja kutwala tubijjemu kubanga sikoolo si byamangu mangu tubirabe bwe bifaanana bwe tuba tusobola obiwa eddagala empeke zaffe n'empiso n'ebirala tubimuwe bwe biba nga bizisiridde nga bireetaaga kulongoosebwa awo biba bidda mu kulongoosebwa profesa ajja mukwatako kigende mu maaso. Wow. Yes, sir. Professor, you've talked about the constructions, people working in timber works, factories, of course, smoke and the rest. Those are more are likely to suffer from the challenge of allergies. Now, what could be the solution? What can they do? Should they stop working in such areas? Of course not. This is the media that they have to survive. They are working there. Of course, we can provide them the tools to handle it, to be able to handle it. They are our potential clients. Because of that, they are requiring like a checkup with ENT specialists, and we can offer it, of course. But they can also help with the changes of some styles of life. Okay. Lifestyles are important because they are going to know we can promote with them education to be surviving with their own working. Because, for example, they can use mediums to protect themselves. They must use mask, of course, when they are suffering when they are in that area, with the cements and that kind of dusty, they can use a mask. Okay. And also, the people, for example, who are working in our set, they must also use something to protect ears, because sounds are also another contamination. Okay. Doctor. Yes, sir. Juzawa. Kanzijuzeewo abadde ayogera ku bantu baneekolera jange. Muntu ali mu mbaawo. Ali mu mbaawo, ali mu seminti, ali mu kawunga, akuba kasooli. Ejo nazo bireeta allergy era birwaza emimiro. Emirimu bagireke. Birwaza ebiwanga. Agambye nti abantu abo basobola okwebikkako bye tuyita protective gear. Waliwo okozesa masiki, waliwo okozesa ebibika ku mutwe ngaba elements bwe ziri. Sound naye ereeta ki eyo nabo bulwadde sounding bwe banene kyovola bana abajasi bwabanga agenze mu lutubu yebika ebintu ku mutwe. Eddoboozi liriremwe kukola ki kwabya matuge kati awo afuuse mulwadde waani wa profesa. Kati kye tuli mu kugamba wano nti abantu abakola mu mbeera tetugenda bagamba nti bave ku mirimu egyo, bajja kufuna ebintu ebyo bibayambeko okwetangira endwadde ezo. Okay. Yes, sir. Dokita, obudde si bunnyo bwe tulina. Yes, sir. Ensusu tonnazoogerako. Ensusu zetuba tusuubira be baani? Ab'ensusu. Ab'ebiguna? Ab'ebiguna tubeetaaga. Abayokebwa abalongo. Abayokebwa bano abalina baziyita batya abakyala be bafuna stretch marks. Namakula. Abano omuliro gwanjokya. Bano bwenkwata lese ku kazigo kano. Bano nakwata mu bizigo nabadde neyerusa nenfuuka bino. Jangu. Neera ne allergy nazo tuzigatiremu. Bajjeddi. Okuva olw'enkya saawa 3. Okutuuka ku lw'okumeka ku lw'essande. Yes. Buli saawa 3 paka saa 10 tuba tukola. Ono ennyini anaabaawo. Eriyo abakugu ab'ensusu tetusobodde kuba nabo wano. Dr. Mundu gyali. Dr. Mundu gyali. N'abalala era bennyini tosobola kuba musawo ng'okwata buli kimu. Buli omu alinako kyakwata. Eriye ow'olususu baalususu naffe tuli baabirala. Wow. Yes, sir. Professor, as we wind up with this program, how often should one come to GMS Hospital for a checkup regarding ear, nose and throat, or in relation to that? How often? How often? Talking about time, how many times in a year? Yes. The people who are on the real risk of it, I mean the people, for example, the people who are usually smokers, these people must look for an ENT surgeon maybe 2 times in a year. But if they are not feel
if they don't have any symptom, they must look for a checkup. But whenever someone is having a symptom, they must look for an ENT surgeon at least every 3 months. Every 3 months. Okay, as you wind up, what's your message to the viewers regarding the camp? The forthcoming camp? We are expecting to attend so many clients. We are bringing this free consultation. It's a good opportunity for everyone to know at least if they have any of our disease. Maybe you never know when you have a condition, and most the people are having issues respecting of that, especially allergy. Here we have a lot of clients and no, maybe you don't know where you go, but GMS, Gombe Medical Services, is a good hospital. We are there. We are there every day from Monday to Sunday, whenever you want. But this time, this special camp is a good opportunity for everyone to access our hospital. Wow. Dr. Muge, yes, wumba byayogedde. Kampumbe Nengeri ddi joyina okulaba omusawo. Joyina okujja ku medical. Professor agambye ng'omukugu wa ekiwanga nti omuntu bw'oba onywa sigala wandirabye omusawo emirundi 2 omwaka. Ate abagaayagaaya. N'abo abagaayagaaya bano balya mayirungi, bano balya buki, buntu obwo. So yandigambye nti abo bali ku mwanjo nnyo nti bandisaanye balabe ki omusawo buli saawa kumpi. Kaakati n'agamba nti naye bw'obanga oli ng'oli katugezo olina ekiwanga olina biki emirundi buli myezi 3 wandibadde olaba omusawo wo ow'ekiwanga. N'agamba n'ekirala nti waali ku Gombe Medical Services Hospital okuva ku lw'ebbalaza paka ku Sande buli lunaku waali. N'abalala takola yekka alina tiimu. Kakati yesebo kampumbe wumbe n'abantu balagire bulungi baleke kubula balagirire na nsebyayo kantandike n'ab'olususu nti ab'olususu tetusobodde kuba na bakulu abamu ku bano naye ab'olususu nabo bwe bali mu lusiisira luno kyenjinza okubagamba nti tetugenda kusasuza muntu n'omu ngazze okulaba abasawo bano jangu olaba abasawo kyetulinawe eddagala nti lijja kuwandiikibwa ojja kebererwa ku bwereere eddagala liwandiikibwe bwe liba weeriri olifune eritaliiwo ojja genda opakase oligule ng'otegedde ekikuluma era otegedde bw'ekijjanjaba kati balagirira awo kaakati Gombe Medical Services Hospital esangibwa ku Balintuma Road nga bw'oba ova Emmengo yisande ejje University Boyisa Ndeje University weyongereko mu maaso katono ku hamp kwennyini we wali Gombe Medical Services. Bw'oba ova ku ludda luli olw'enankulabye oluyite ku University ya Kayuwa era tuuka ku hamps Gombe Medical Services Hospital eri opposite ESL Pharmacy biri awo biretandaganye waggulu waliyo pharmacy wansi waliwo Gombe Medical Services kati bawe namba z'essimu enamba z'essimu MTN eri 0762 mukaaga emirundi 3 7 emirundi 3 eya Airtel eri 0708 800010 wow yes sebo kamberekereza yes sebo neyanze nnyo neyanze naffe tweyanziza abantu mukube namba z'essimu ezo mu booking ennyonyi enkeeze olunaku olw'enkya okutuuka ku Sande yeri olusiringanya byabulamu bannange omulamu yajja okwekolerera yajja okukolerera famire ekitundu kye n'ensi ye olusiisira lutandika nkya okuva ku ssaawa 3 tuuka ku ssaawa 10 okutuuka ennaku nnyo paka Sande bannange mbaagaliza akaseera akalungi nga muli ku BBS Tefina musajja wa Kabaka birimu ye matofu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awanga